Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is the lecture 1 of stoichiometry. Before we start this particular lecture, I want to share with you what exactly is the importance of this particular chapter stoichiometry. So ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే we will try to understand various calculations that involves chemical reactions. So before we understand those calculations that involve chemical reactions, we have to learn certain other concepts, certain other basic concepts of chemistry, like atomic mass, molecular mass, asalu mole ante enti, what exactly is this mole concept, and what is the percentage of a particular element that is present in a given compound. Ivanni ela kanukuntam annadi we will try to understand lecture upon lecture. Okay, as we go, this total stoichiometry has 4 lectures. So this is our first lecture. So in this session, we'll try to understand some of the basic concepts that would be about atomic mass ante enti, molecular mass ante enti, how did we define this atomic mass and how did we define this molecular mass, and then we will conclude this particular session with understanding about the mole concept. Okay, so let's start with today's lecture. So first we'll try to understand about atomic mass. So before we understand about the atomic mass, మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళారు. ఓకే, సో ఒక షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక 2 కేజీలు యాపిల్స్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు. సో మీరు ఏం చేస్తారు? యూ లాస్ ద గాయ్ షాప్ టు జస్ట్ గివ్ మీ 2 kg ఆఫ్ ఆపిల్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అతను? ఇటుపక్క ఒక ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్, యూ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్. సో అతను ఒక 2 kg రాయి పెట్టి మీకు ఒక 2 kg ఆఫ్ యాపిల్స్ ఇస్తాడు. సో వాట్ హీఈస్ డూయింగ్? He's actually comparing the weight of 2 kgs with this 2 kgs stone, రైట్? సో ఇక్కడ ఎలా అయితే 2 కేజీల యాపిల్స్ని మనం ఒక స్టోన్తో కంపేర్ చేసామో, ఇక్కడ కూడా ఒక అటామిక్ మాస్ గురించి మనం తెలుసుకునేటప్పుడు we will try to compare the weight of one atom with respect to the other atom అనమాట. సో బేసికల్గా why we have to compare this weight of one atom with respect to the other atom అంటే these atoms are very 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 small. So it is literally impossible for a person to actually figure out the exact mass of one single atom. So ఒక atom అనేది ఇంత వెయిట్ ఉంటుంది అని చెప్పడం చాలా కష్టం. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే హ్యావ్ మేడ్ దట్ అటామిక్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ అదర్ ఆటమ్. సో ఇలా స్టార్ట్ అయిందే రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్. సో ఒకప్పట్లో ఫస్ట్ థింగ్ దే యూజ్డ్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ వాస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఒక హైడ్రోజన్ని ఆటమ్ని తీసుకున్నప్పుడు లెట్స్ సే ఎలా అయితే ఒక 2 కేజీల రాయిని పెట్టి యాపిల్స్ మీరు ఎలా అయితే కొలిచారో, సో దిస్ యాపిల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఆర్ 2 kgs అని ఎలా అయితే చెప్పారో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ హైడ్రోజన్ ఆన్ వన్ సైడ్. సో ఇక్కడ మనం వెయిట్ చేయాల్సిన ఆటమ్ లెట్స్ సే ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ ఇంకొక పక్క పెట్టి ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ దీంట్లో వేస్తే మనకి ఆక్సిజన్ యొక్క మాస్ వస్తుంది. So that is the comparison that they have made. So what is the weight of this oxygen with respect to that of the hydrogen? So that mass was referred to as relative atomic mass with respect to hydrogen. So the first time concept of atomic mass was brought by hydrogen as a reference. So what is the first reference that was taken? ఇక్కడ మనకు తీసుకున్న ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఈ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉంది కదా, సో హియర్ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్, ఐ విల్ జస్ట్ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ RAM. సో దిస్ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ వాస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద మాస్ ఆఫ్ an atom of an element to that of the mass of hydrogen atom, to that of the mass of hydrogen atom. So this was the reference that was taken. So ఒకవేళ if I am taking oxygen atom, సో ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ తీసుకున్నప్పుడు హౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఇస్ వేయింగ్ మోర్ దాన్ దిస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే 16 times. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను హైడ్రోజన్స్ తీసుకొని ఒకవేళ ఇటు సైడ్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఆటమ్స్, ఓకే, వేర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ అరౌండ్
16 times heavier than this hydrogen. అంటే ఇటు పక్క ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్లో నేను 16 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ వేస్తే అప్పుడు ఇవి రెండు ఒకదానికొకటి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ రెఫర్ టు యాజ్ ద రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైడ్రోజన్. Understood? So this is how they used to calculate. Then they switched on to oxygen. So ఎందుకు oxygen కి switch అయ్యారంటే it was found that oxygen was reacting with various elements. So because of that, that made them easy to measure the relative atomic mass with respect to oxygen. So then they switched to oxygen. So oxygen లో ఎలా స్విచ్ అయ్యారంటే ఇనిషియల్లీ ఇక్కడేమో మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కదా, సో ఇక్కడ ఓవరాల్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్కి వచ్చేసరికి ఏం జరిగిందంటే, సో హియర్ యువర్ రెఫరెన్స్ ఆటమ్ ఇస్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఇక్కడ డూ యూ థింక్ దట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ హోల్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్? నో. వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఈ ఆక్సిజన్ని 16 పీసులు చేశారనుకోండి. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ విచ్ ఇస్ మేడ్ ఇంటూ 16 పీసెస్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై ఆక్సిజన్ ఆటమ్, దీన్ని కానీ ఒక నేను 16 పీసులు చేసినట్లయితే దెన్ 1 piece ఆఫ్ దిస్ వుడ్ బి ఈక్వలెంట్ టు 1/16th part of oxygen atom. Correct? So now they have done it in such a way that, so by referring it to oxygen atom, here relative atomic mass of an element, so RAM, relative atomic mass of an element was defined as the mass of an atom. So mass of an atom of an element whole divided by mass 1/16th part of oxygen atom. Mass of 1/16th part of oxygen atom. So this is nothing but 1/16 into mass of oxygen. So this is how it was defined. So the comparison was made with respect to the oxygen. So oxygen lo 1/16th part manam తీసుకున్నప్పుడు with respect to that 1/16th mass of oxygen that is present here, so ఎన్ని 1/16th part of oxygen atoms మనం దీంట్లో వేస్తే ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ దాంతో ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నదాన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నారు. ఓకే, అండ్ దెన్ లేటర్ after that, after certain time, it was again changed to the reference atom as carbon. So oxygen nunti they have taken an isotope of carbon. Asal isotope ante enti? What is the meaning of an isotope? So here isotope is referred to as what? So isotope ante entante, these are the same elements with different mass number. So they have same atomic number but different mass number. So let's say best examples ఏంటంటే you can take hydrogen, that is in hydrogen you have protium, deuterium and tritium. సో ఈ మూడిటికి గల మనం డిఫరెన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అయితే అన్నిట్లో సేమ్గా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ మా అటామిక్ నెంబర్ అనేది అన్ని ఆటమ్స్లో సేమ్గా ఉన్నాయి, కానీ బట్ దే డిఫర్ ఇన్ దేర్ మాస్ నెంబర్. అంటే బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే ఒక ఎలిమెంట్ విచ్ హ్యాస్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ బట్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. సో దట్ ఈస్ రెఫర్ టు యాజ్ అన్ ఐసోటోప్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎ రెఫరెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్, సారీ కార్బన్ ఐసోటోప్. సో దే హ్యావ్ టేకెన్, సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఏంటంటే రెఫరెన్స్ దట్ వాస్ టేకెన్ ఎస్ కార్బన్ 12 ఐసోటోప్. సో ఈ కార్బన్ డిఫరెంట్ ఐసోటోపిక్ ఫార్మ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఒక ఐసోటోపిక్ ఫామ్ని వాళ్ళు రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నారు. సో ఆ ఐసోటోప్ వచ్చి దట్ ఈస్ కార్బన్ 12 ఐసోటోప్. సో దీన్ని ఏం చేశారంటే దట్ వాస్ మేడ్ ఇంటూ 12 పీసెస్. సో దిస్ పర్టికులర్ ఐసోటోప్ వాస్ మేడ్ ఇంటూ 12 పీసెస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద పీస్ వుడ్ బి రెఫర్డ్ టు యాజ్ వాట్ 1/12th part of carbon atom. అంతేనా? 1/12th part of carbon atom. So ఇప్పుడు do you know how they have defined this relative atomic mass? So ఇప్పుడు relative atomic mass ని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే it is the weight of the element
విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1/12th మాస్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ద కార్బన్ ఆటమ్. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకొని, ఒక సింగిల్ ఆటమ్ని తీసుకొని, లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ సేమ్ ఆక్సిజన్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఒక ఆక్సిజన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇటు సైడ్ నేను ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, ఈ కార్బన్ని నేను 12 పార్ట్స్ చేసినప్పుడు ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తానో that will be the relative atomic mass of the oxygen. So how many times this oxygen is heavier than that of the 1/12th part of the carbon atom is referred to as the relative atomic mass of the oxygen atom. Understood? So that means oka particular element ki relative atomic mass, that is RAM, is defined as mass of an element, mass of an atom of an element, mass of an atom of an element divided by mass of 1/12th part of carbon atom. So mass of 1/12th part of carbon atom. So this was referred to as the relative atomic mass. Understood? So is this clear? ఇలా ఒక పర్టికులర్ అటామిక్ మాస్ని డిఫైన్ చేసేవాళ్ళు. నౌ డూ యూ థింక్ దట్ ద రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్? నో. రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్కి ఎటువంటి యూనిట్స్ ఉండవు. సో దిస్ డు నాట్ హ్యావ్ నో యూనిట్. సో దిస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్. ఎందుకంటే ఇది ఏం చెప్తుందంటే, ఒక కార్బన్ 1/12th పార్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ అంటే ఒక 1/12th పార్ట్ని ఇటు సైడ్ నేను తీసుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ ఆటమ్ ఇటు సైడ్ ఏదైతే తీసుకున్నానో ఈ ఆటమ్ అనేది దీనికంటే ఎన్నిసార్లు బరువుగా ఉంది అని మాత్రమే ఇది మనకు తెలియజేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ నంబర్ దట్ టెల్స్ అస్ how many times a substance is heavier than that of the 1/12th part of carbon atom. So let's say in a relative mass of an element is x అన్నాను అనుకోండి. What am I saying? I am saying that I have an element. So నా దగ్గర ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అన్నాను అనుకోండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? సో నౌ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద కార్బన్, దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఆటమ్, సో ఆటమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఆటమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, సో ఈ ఆటమ్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంటుందంటే దిస్ విల్ బి ఎక్స్ టైమ్స్ ద మాస్ ఆఫ్ 1/12th part of carbon atom. Correct? This is the meaning of this. Can I say this? సో ఇది ఎన్నిసార్లు దీనికంటే బరువుగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని మనకు తెలియజేసేదే రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్. Whereas relative atomic mass is only a number, it do not have any units. Clear? Then how can I express this by using this relative atomic mass? How can I express the atomic weight of a substance? So ikkada nenu idde expression use chestanu. So now there is a standardization of the mass. Ela aithe ikkada kilogram ane danni standardize chesamo, so ikkada kuda atomic level lo entante the mass of the atoms అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో తక్కువగా ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ ఎ వెరీ వెరీ స్మాల్ యూనిట్. సో హియర్ వీ విల్ బీ కమింగ్ అప్ విత్ ఎ యూనిట్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్. అసలు ఈ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది కూడా ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఆల్సో, బట్ వీ విల్ టేక్ దట్ దిస్ యాజ్ ఎ నంబర్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్? మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను ఒక కార్బన్ని కానీ తీసుకున్నట్లయితే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై కార్బన్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ టు 12 పార్ట్స్, ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 1/12th పార్ట్. ఓకే, సో ఈ 1/12th పార్ట్ యొక్క మాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అట్ 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కార్బన్ ఆటమ్, ఓకే, ఇది నా కార్బన్ ఆటమ్ అయినట్లయితే ఈ కార్బన్ ఆటమ్ నేను 12 పార్ట్స్గా చేసినట్లయితే, అంటే 12 ముక్కలుగా చేసినట్లయితే
ఓకే, నేను దీంట్లో నుంచి ఒక్క పార్ట్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో 1/12 పార్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్. ఒక కార్బన్ ఆటంలో ఒక 1/12 పార్ట్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దట్ మీన్స్ 1 పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ రెఫర్ టు యాజ్ ద అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ is equal to 1/12 mass of carbon atom. So is this understood? So this is how you define the atomic mass unit. Okay, so దీన్ని ఎలా, this is actually equal to a value which is actually equal to 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ కార్బన్ని నేను 12 భాగాలుగా చేసినట్లయితే దాంట్లో ఒక్క భాగాన్ని నేను తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఒక్క భాగం యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంటుందంటే 1.66 ఇంటూ 10 to the power of minus 24 grams ఉంటుంది. If I want to express it in kilograms, so that will be what? 1.66 into 10 to the power of minus 27 kilograms. Understood? So this is the value of 1 atomic mass unit. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ కాన్సెప్ట్ని, అటామిక్ మాస్ యూనిట్ని ఉపయోగించుకొని అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ని నేను డిఫైన్ చేస్తాను. సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తానంటే ఐ విల్ యూస్ దట్ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్. సో ఎలా ఉపయోగించుకుంటానో చూడండి. సో నౌ టు అండర్స్టాండ్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, సో ఒక ఎలిమెంట్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎలిమెంట్, సో రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ RAM, which is nothing but the mass of element, atom యొక్క element, okay, mass of an atom of that element divided by, okay, 1/12th part into mass of carbon atom, అంతేనా? mass of carbon 12 atom. So if this is the case, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దిస్ హోల్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో ఈ ఓవరాల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ టర్న్ అవుట్ టు బి 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. సో అటామిక్ మాస్ అంటే సింగిల్ ఆటమ్ యొక్క మాస్. సో దిస్ ఈస్ రెఫర్ టు యాజ్ మై అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద atomic mass of an element. So now this can be calculated by just cross multiplying. So a relative atomic mass ni, if I multiply with 1 atomic mass unit, I will get the atomic mass of an element. So can I say here atomic mass of an element? So atomic mass of an element is equal to relative atomic mass into 1 AMU అనొచ్చా? అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ఇన్ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ టేక్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ గురించి మాట్లాడామో, సో లెట్స్ సే వాట్ ఈస్ ద RAM ఆఫ్ oxygen. So ikkada I am saying relative atomic mass of O2 is, sorry, oxygen, I'll take, it's the atoms we are talking. Relative oxygen atom of oxygen atom is equal to 16. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇది 16 సార్లు 16 times more heavier than this mass of 1/12th part of carbon atom. And similarly if I am saying relative atomic mass of హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అన్నాను అనుకోండి. సో దీని అర్థం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఆ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ విల్ బి 1 time more heavier than that of the 1/12th part of the carbon atom. So this is the meaning and the physical significance of the term relative atomic mass unit. సో ఇప్పుడు నేను అక్కడ సేమ్ ఆ రెండింటిని ఉపయోగించి ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్, నౌ కెన్ ఐ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో అటామిక్ mass of
oxygen is equal to, see ఇక్కడ atomic mass అన్నానంటే ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు ద సింగిల్ ఆటమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఆటమ్, మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే నేను అటామిక్ మాస్ అంటున్నానో ఐఎమ్ రెఫరింగ్ ఇట్ టు ద ఆటమ్. మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే అది వేరు, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ బిట్. సో అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్? ఇట్ విల్ బి 16 into 1 AMU, that is nothing but 16 atomic mass unit. Understood? Alane if I want to write the atomic mass of hydrogen ela rastanu, so same thing, atomic mass of hydrogen will be equal to 1 into 1 atomic mass unit. So I'm just multiplying here. So this becomes 1 AMU. So 1 atomic mass unit is the weight of 1 hydrogen atom. అంటే దీన్ని నేను మళ్ళీ if I want to write it in the grams, I can write. నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ 1 AMU is equivalent to what? 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. సో ఇప్పుడు నేను ఈ 16 AMUని I can write it as 16 into 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. అంటే ఒక atomని I can express this in the form of grams also. Okay, so if I am writing this in grams, ఎంత value ఉంటుంది? So this value will amount out to be how much? So this will be equal to 16 into 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. అంటే ఎంత చిన్నదో చూడండి, దాని యొక్క మాస్ ఎంత తక్కువ చూడండి. అలానే ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క మాస్ చాలా 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 చిన్నదిగా ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Did you understand the concept of this atomic mass? So atomic mass is calculated with respect to relative atomic mass. Understood? Okay, now let's try to understand one of the most important concept, that is average atomic mass. సో ఇక్కడ ఈ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ మనం లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అని అడిగాను అనుకోండి, సో మీరేం చెప్తారంటే 35.5, అంతేనా? సో యూ విల్ సే ద యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇస్, సో ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఎంత చెప్తారు? సో అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ యూ విల్ సే ఇట్ యాస్ 35.5 అని చెప్తారు. ఓకే, అసలు ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? So is this the one that we are calculating from the previous case where you had the mass of that chlorine by 1/12th part of carbon atom is equal to its relative atomic mass. So దాని ద్వారా మనం mass of each chlorine atom is equal to relative atomic mass into 1 AMU చేసాం. అలా వచ్చిందా ఇది? So do you think is this how you got this value? ఇక్కడ మనకు కనిపించే వాల్యూ ఏంటంటే కొన్ని సార్లు కొన్ని ఆటమ్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్, అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఐసోటోప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. సో నా దగ్గర ఒక ఎలిమెంట్, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. సో ఈ ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ మనకు నేచర్లో ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఐసోటోప్స్. అండ్ మనం చూసినట్లయితే ఆ శాంపుల్ని మనం కలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆ శాంపుల్లో కూడా దెర్ ఈస్ ఎ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దట్ ఐసోటోప్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ శాంపుల్. Okay, so that means if I'm trying to collect it, okay, there are certain amount of this particular isotopes that are present in the given sample. Okay, so e element x తీసుకున్నాను అనుకోండి, so let's say this element x is existing as different isotopes and n number of isotopes exist అవుతుంది అనుకుందాం. Let's say this is existing as okay x z1 a1, అలానే x z2 సారీ ఐసోటోప్ కదా, సో ఐసోటోప్ అంటే మనకు z వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. సో ఎక్స్ జెడ్ ఏ1 ఎక్స్ జెడ్ ఏ2, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఒక ఐసోటోప్లో సేమ్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఏ2 అండ్ సిమిలర్లీ జెడ్ఎక్స్ ఏ3 అండ్ సో ఆన్, దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎన్ ఐసోటోప్స్ అనుకుందాం, ఏఎన్. సో ఇలా ఎన్ ఐసోటోప్స్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నేను ఇది ఒక శాంపుల్ని కానీ నేను తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద శాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్. సో ఈ శాంపుల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్లో ఎంతో కొంత ప్రతి ఐసోటోప్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్లో ఎంతో కొంత ప్రతి ఐసోటోప్ కూడా ఉంటుంది, ఎంతో అంత పర్సంటేజెస్లో ఉంటుంది.
So let's say ఒక sample. So this is the sample of X. ఈ sample of X contains every isotope. అంతే కదా? Contain every isotope. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ ఐసోటోపిక్ ఫార్మ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కనుక సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ హ్యావ్ all this are isotopes. Okay, this are isotopes where they are existing in this particular sample. Okay, let's say the abundance of this element, abundance of this particular isotope in this particular sample. Okay, అంటే నేను లెట్స్ సే దీంట్లో ఒక ఈ శాంపుల్లో 100 ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ అనే ఒక 100 ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ 100 ఆటమ్స్లో ఏంటంటే దేర్ ఇస్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐసోటోప్, దిస్ పర్టికులర్ ఐసోటోప్, దిస్ పర్టికులర్ ఐసోటోప్ అండ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ ఐసోటోప్స్ ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్లో ఎంతో కొంత నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అయితే ఆ పర్టికులర్ శాంపుల్లో ఉంటాయి. Okay, let's say the percentage abundance. Okay, I'm saying the percentage abundance of this particular isotope as P1% అన్నాను అనుకోండి, ఇదేమో P2% అన్నాను అనుకోండి, అలానే ఇది P3%, అండ్ సిమిలర్గా ఓవరాల్ ఇదేమో PN%. అంటే ఇంత పర్సంటేజెస్ అనేవి ఈ ఐసోటోప్స్ అనేవి దీంట్లో ఉన్నాయని నేను చెప్పాను. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దట్ ఈ డేటా ప్రకారం కెన్ ఐ సే దట్ P1 + P2 + P3 + PN అండ్ సో ఆన్ PN = 100 అని చెప్పచ్చా? ఎందుకంటే ఓవరాల్గా ఇది మొత్తం కలిపి 100% అంటే ఈ 100% ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ ఐసోటోప్స్. సో కంపల్సరీ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఇంప్లైజ్ దట్. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇంప్లైజ్ దట్ P1 plus P2 plus P3 plus so on till Pn will be equal to 100%. So this is something we already have, correct? So I'm just writing it. I'm just writing the data. So ఇప్పుడు when someone is asking you what is the average atomic mass of the element, so ఇక్కడ atomic mass of an element is nothing but the average of all this particular isotopes. ఎలిమెంట్ అయితే ఒకటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే హైడ్రోజన్, ఈ హైడ్రోజన్ అనేది అయితే ఒకటే ఉంది, కానీ ఈ హైడ్రోజన్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ 3 isotopes. సో దట్ మీన్స్ లైక్ ప్రోటియం, డ్యూటీరియం అండ్ ట్రిటియం. సో ఈ మూడు కూడా ఒక పర్టికులర్ శాంపుల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఆ శాంపుల్లో ఎంతో కొంత అబండెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఐసోటోప్ అయితే ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ సమ్ అప్ ఆల్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దోస్ 3 ఐసోటోప్స్ నాకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటంటే 100% రావాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్. సో హియర్ అబండెన్స్ ఆఫ్ దిస్, సో ద యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, సో హియర్ average atomic mass of, sorry, I'll write it, average atomic mass of element X will be equal to, okay, దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే, సో ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఈ ఓవరాల్ మాస్ అనేది ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ డన్ బై ఎవ్రీ సింగిల్ ఐసోటోప్ ఖచ్చితంగా. సో ఐ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఐసోటోప్ మాస్. సో ఈ ఐసోటోప్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది? A1 ఉంటుంది. అలానే ఈ ఐసోటోప్ యొక్క మాస్ ఇస్ A2, దిస్ ఇస్ A3, సిమిలర్గా ఇక్కడ AN. అలా డిఫరెంట్ ఐసోటోపిక్ మాసెస్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ ఐసోటోపిక్ మాసెస్, ప్రతి ఐసోటోప్కి కొంత మాస్ ఉంటుంది. సో ఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే, ఈ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే, ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ మాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ శాంపుల్. అంటే ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటే, లెట్స్ సే ఈ పర్సంటేజ్లో ఈ ఓవరాల్ దిస్ ఆర్ ద పర్సంటేజెస్ ఆఫ్ అబండెన్స్, అంటే ఈ A1లో ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దీని మాస్కి అని అంటే, దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు A1 ఇంటూ P1 by 100 plus A2 into P2 by 100 plus A3 into P3 by 100 plus so on till AN into PN whole divided by 100. సో ఇలా మనం యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ని అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? సో ఈ A1లో దిస్ ఇస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. సో దిస్ ఇస్ ద అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇంటూ
percentage composition of that particular isotope. Atomic weight of that particular isotope into percentage composition of that particular isotope. So this is how you calculate the percentage abundance of a particular isotope. Understood? So let's say ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ 1 1, హైడ్రోజన్ 1 2 అండ్ హైడ్రోజన్ 1 3. అండ్ వీటి యొక్క అబండెన్స్ నేను ఏం చెప్తానంటే x%, y% and z% చెప్పాను అనుకోండి. So now if I want to calculate the hydrogen average atomic mass of hydrogen, so this will be equal to how much? ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే నాకు 1 into x/100 plus 2 into y/100 plus 3 into z/100. సో ఇలా నేను యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో ఇలా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ కేస్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ హైడ్రోజన్, ఓకే, సో ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ కేస్. ఈ కేస్ 2లో నా దగ్గర ఒక ఎలిమెంట్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. సో ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. సో ఈ ఎక్స్ యొక్క యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఎంత ఇచ్చారంటే లెట్స్ సే దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ సమ్ వై. సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అన్నారు అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. ఓకే, సో దీని యొక్క యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఇచ్చారు అంటే వాటి యొక్క ఐసోటోప్స్. సో ఈ ఎక్స్ అనేది లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ 2 ఐసోటోప్స్. సో 2 ఐసోటోప్స్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో 2 ఐసోటోప్స్ ఏంటంటే ఒక ఐసోటోప్ వచ్చి XZA1 అండ్ సిమిలర్గా ఇంకొక ఐసోటోప్ వచ్చి XZA2 ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో మిమ్మల్ని ఏం చెప్తారంటే ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. సో అటామిక్ నంబర్ ఇచ్చారు, వీటి యొక్క అటామిక్ మాసెస్ ఇచ్చారు అండ్ యావరేజ్. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ డేటా. నౌ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్ అబండెన్స్. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఐసోటోప్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఈచ్ ఐసోటోప్ అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నది 2 ఐసోటోప్స్ మాత్రమే. ఓకే, సో లెట్స్ సే నేను ఒకవేళ సో ఒకవేళ మనం అనుకున్నట్టు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే లెట్స్ సే ద పర్సంటేజ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఇస్ P1 అనుకుందాం, దీనిది P2 అనుకుందాం. ఓకే, సో పర్సంటేజ్ అబండెన్స్ ఇక్కడేమో P1%, ఇక్కడేమో P2%. ఓకే, సో మనకు తెలిసిన డేటా ప్రకారం ఏంటంటే వీ నో దట్ P1 ప్లస్ P2 మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు 100. అంతేనా? P1 ప్లస్ P2 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 100. సో నేనేం అజ్యూమ్ చేసుకుంటానంటే లెట్స్ టేక్ P1 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు P2 ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా 100 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుందా? కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు కనుక ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్, సో కెన్ ఐ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ హోల్ థింగ్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ మై యావరేజ్ అటామిక్ మాస్? సో దట్ ఈస్ average atomic mass of x is equal to y, which is equal to, okay, ఎలా రాస్తాను? సో దిస్ ఇస్ A1 ఇంటూ పర్సంటేజ్. సో ఎలా రాస్తామంటే A1 ఇంటూ P1/100 ప్లస్ A2 ఇంటూ P2/100గా రాస్తాను. కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ విల్ రైట్. కరెక్ట్. మరి నాకు ఇక్కడ y వాల్యూ ఉంది, A1 వాల్యూ ఉంది, కానీ P1 P2 మాత్రం లేదు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ హోల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నౌ యాజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 ఇంటూ x/100 ప్లస్ A2 ఇంటూ 100 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ డివైడెడ్ బై 100గా రాయొచ్చు కదా. సో నౌ if you are looking at this particular equation, ఈ ఈక్వేషన్ కానీ మీరు గమనించినట్లయితే నాకు ఇక్కడ ప్రతి వాల్యూ తెలుసు. ఈ వాల్యూ తెలుసు, ఈ వాల్యూ తెలుసు, ఈ వాల్యూ తెలుసు.
అంటే నాకు తెలియని వాల్యూ ఏదన్నా ఉంది అని అంటే అది ఎక్స్ మాత్రమే. సో దిస్ బికమ్స్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎక్స్. అంటే ఒక సింగిల్ ఈక్వేషన్ విత్ వన్ అన్నోన్. కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్? ఎస్. ఇలా మనం ఒక వాట్ కుడ్ బి ద పర్సంటేజ్ అబండెన్స్, దీంట్లో నుంచి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ దిస్. సో దీంట్లో నుంచి యూ విల్ calculate x and then substitute this x value for P2. 100 minus x will be the percentage composition of the other isotopes of the given element. Understood? So ila manam average atomic mass of a particular element when that particular element is existing in more than one isotope, ila manam calculate chestam. Understood? So is this clear? Fine. So let's try to move on to understanding the gram atomic mass. అసలు ఈ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ అంటే ఏంటి అంటే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐ విల్ ప్రొనౌన్స్ దిస్ యాజ్ GAM. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. What exactly is the meaning of this gram atomic mass? Let's say if I'm asking what is the atomic mass of an element అన్నాను అనుకోండి. So let's say I have atomic mass of an element. So atomic mass of an element. So let's say I'm saying this is equal to x అన్నాను అనుకోండి. అంటే ఒక్క ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్, అంటే ఒక ఆటమ్ని, ఒక ఎలిమెంట్లో ఉన్న ఒక ఆటమ్ని నేను కానీ తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ఎక్స్. ఎక్స్ అని ఉంది, దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ఎక్స్ యూనిట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ వన్ ఆటమ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ అటామిక్ mass unit, which is equal to x into 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. Correct? So atomic mass of an element is equal to x into, this is in grams. So inta undi kada. So now if you want to express the gram atomic mass of an element, so this is defined as the mass of, okay, listen to me very carefully. This is defined as the mass of 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of an element in grams is known as the atomic mass of a given substance. What is it? It is defined as the mass of 6.023 10 to the power of 23 atoms of an element in grams. Ante, if someone is asking me what is the gram atomic mass of an element, so if I want to know for this particular element, so ikkada naaku kanipinche ee particular element yokka gram atomic mass evarana adigaru anukondi, so gram atomic mass of an element, so that will be equal to what? Can I write this as, this is equal to x into 1.66 into 10 to the power of minus 24. Okay, 1.66 into 10 to the power of minus 24 into, this is for one atom. So for this many atoms, how much it will be about? So can I say this will be around, this will be around 6.023 into 10 to the power of 23 atoms. So this will be the gram atomic mass of that particular element. Can I say this? Correct? So now if this is the case, now tell me something. This 1.6 into 10 to the power of minus 24 is nothing but, okay, 1 by 6.0 to the 10 to the power of 23. So if you calculate this, okay, if you are actually calculating the value of 1 by 6.023 into 10 to the power of 23, ఈ value ఏదైతే ఉందో, this will be equal to 1.66 into 10 to the power of minus 24. 1.66 into 10 to the power of minus 24 అయితే మనకు ఉంటుంది. This will be equal to 10 to the power of minus 24. Understood? So that means
gram atomic mass of an element is equal to, so this is already in grams. So can I say this is equal to x grams? So atomic mass of an element is x in grams. Is this clear? Did you understand what exactly is the significance of this gram atomic mass? So మనకు అటామిక్ వెయిట్ తెలిసినట్లయితే, అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ తెలిసినట్లయితే, యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ గ్రామ్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. కానీ ఆ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ దేన్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది అంటే, ఇట్ సిగ్నిఫైస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 6.023 10 to the power of 23 atoms of that particular element. మనం దీన్నే ఏమని పిలుస్తామంటే అవగాడ్రో నంబర్ అని పిలుస్తాం. సో ద నంబర్ యూ సీ హియర్, దిస్ పర్టికులర్ number is referred to as the Avogadro's number అని పిలుస్తాం. So this is defined by the letter capital NA. Understood? So this is how you calculate the gram atomic mass. So let's say if I want to calculate the atomic mass of oxygen, sorry, I want to calculate the, so gram atomic mass of oxygen అన్నాను అనుకోండి. So can I say this is equal to 16 grams అని చెప్పొచ్చా? ఎందుకంటే అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ 16 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో ఆబ్వియస్గా గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి 16 grams. అలానే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ హైడ్రోజన్, సో సేమ్ థింగ్, గ్రామ్ అటామిక్ mass of hydrogen will be equal to 1 gram అని చెప్పచ్చా? ఎందుకంటే here atomic mass of hydrogen is 1 atomic mass unit. So ఇక్కడ this is 1 atomic mass unit. So if the now the gram atomic mass of hydrogen will be obviously 1 gram. అంటే నేను ఈ హైడ్రోజన్ 6.023 10 to the power of 23 ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క మాస్ అనేది 1 gram ఉంటుంది. Did you understand what exactly is the gram atomic mass now? Is this clear? Understood? Now let's define something that is known as gram atom. So ikkada what exactly is this gram atom? So gram atomic mass, we have defined it as the mass of 6.023 into 10 to the power of 23 atoms. So ikkada gram atom is also equivalent to, so ikkada when I say 1 gram atom, so when I say 1 gram atom, so the meaning of this 1 gram atom is, so this is defined as the, this is equivalent to, okay, so 1 gram atom is equivalent to, this is equivalent to gram atomic weight of an element. 1 gram atom of an element, 1 gram atom of an element is equivalent to gram atomic weight of the element. So gram atomic mass of that particular element, of the element. So gram atomic mass of the element, and this is also equivalent to what? This is again equivalent to the mass in grams of 6.023 10 to the power of 23 atoms. So this is again equivalent to, can I write this as equivalent to, okay, so this is again equivalent to mass in grams of 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of an element. Did you understand this? This is how 1 gram atom is defined as. Let's say I have an element X. So let's say that I have an element X. So let's say X is an element. So X is an element. And e element yokka gram atomic mass. So and I am writing that gram atomic mass. So gram atomic mass of
x is equal to small x. And this is x grams. So this is in grams. Now can I say that 1 gram atom, this is equivalent to, okay, that means can I say this is equivalent to, this is again equivalent to 1 gram atom of x? Can I say that this is again equivalent to what? 1 gram atom of element x. Is this understood? Clear? Okay. Now let's try to calculate something. Okay, so let's try to calculate the number of gram atoms. Okay, so ikkada, so I have what? X grams is equivalent to 1 gram atom, correct? So let's say this is an element. So ikkada nenu deentlo nunchi what I'm doing is I'm trying to calculate, trying to get the expression for number of gram atoms. Okay, so how to get this I will show you here. Ikkada baga chudandi. So now can I write from this? Okay, x grams is equivalent to, x grams is equivalent to 1 gram atom. Antena? So x grams is equivalent to 1 gram atom. Cheppacha? Can I say this? Yes. Then tell me something. How about now 1 gram is equivalent to? Can I write 1 gram is equivalent to? Okay. So can I write 1 gram is equivalent to 1 by x gram atom అని చెప్పచ్చా? So 1 by x gram atom అని చెప్పచ్చా? Yes. So yes, చెప్పచ్చు. 1 gram of a substance of this particular element is equivalent to 1 by x gram atom అని నేను చెప్పచ్చు. Then how about y grams? Now can I write y grams of this particular substance, of this particular element? ఈ ఎలిమెంట్ నేను y grams తీసుకున్నట్లయితే ఆ y grams ఎన్ని గ్రామ్ ఆటమ్స్ ఉంటుంది అంటే I just have to multiply with this equivalent to 1 gram. So that means y grams will be equivalent to, okay, this will be equivalent to 1 by, so y into 1 by x gram atom అని చెప్పచ్చా? X gram atom. So the number of gram atoms of a substance of an element x which is of y grams. So now to summarize this, so Dini, can I summarize this as, okay, number of gram atoms of element x of y grams, element x of y grams is equal to, can I write this as, what exactly is this y? This is nothing but the weight of the element. This is nothing but the mass of the element. So can I write that as equal to, okay, I'll write it here, the same thing, mass of element, okay, mass of element whole divided by, what exactly is this value x? So x is nothing but gram atomic mass from here. Can I say that x is nothing but gram atomic mass? So number of gram atoms of an element x of y grams can be equal to, so number of gram atoms of an element x can be calculated as the mass of that particular element by gram atomic mass of that particular element. Gram atomic mass of element. Understood? So can I say this is the expression for number of gram atoms? So just like your number of moles, we will be discussing about the number of moles also. So this becomes my expression for gram atom. So is this clear? So ila you can actually figure out the number of gram atoms of an element x which is of y grams. y grams ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఎక్స్ మనం చూసినట్లయితే దాన్ని కానీ మనం గ్రామ్ ఆటమ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఇలా వీ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఇన్ గ్రామ్ ఆటమ్స్.
I will write it here properly if that is not visible. So number of gram atoms will be equal to mass of an element, whole divided by gram atomic mass. So this will be the expression for number of gram atoms of an element X, which is having a mass Y. Clear? So this is how you calculate the gram atomic mass and gram atoms. So, and this are the different types of masses that are involved in explaining the atom. Okay, now let's try to understand more about the relative molecular mass. So ఎలా అయితే మనం relative atomic mass ని define చేసామో, so this is also a relative concept with respect to carbon. సో ఎలా అయితే అక్కడ మనం సేమ్ ఒక కార్బన్ ని తీసుకొని దీన్ని 12 భాగాలు చేసినప్పుడు మనకు దీంట్లో ఉన్న ఒక్క భాగం, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మేడ్ ఇంటూ 12 parts. ఓకే, అంటే దిస్ వన్ పార్ట్ is equal to nothing but 1/12th part of carbon atom. So this is nothing but 1/12th part of carbon atom. Correct? So this was again equal to 1 atomic mass unit. We have also learned about it. So this was again equal to 6.023 into 10 to the power of 23. Sorry, I'm really sorry. So 1 atomic mass unit was also again equated to 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. So this was expressed in kgs as 1.66 into 10 to the power of minus 27 kgs. Antena? So this is how we have expressed this into 10 to the power of minus 27 kgs. So ఇలా మనం ఆల్రెడీ అసలు ఈ పార్ట్ ఒక కార్బన్ ఆటంలో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై కార్బన్ ఆటం. సో ఈసారి మాలిక్యులర్ మాస్, రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది దేనికి డిఫైన్ చేస్తారంటే, దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఎ మాలిక్యూల్. ఎలా అయితే రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ వాస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ అన్ ఆటమ్, వెరాస్ దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఎ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఏ మాలిక్యూల్. ఒక మాలిక్యూల్కి మనం రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దిస్ రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్? సో ఇది కూడా ఎలా అంటే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్. సో ఈ ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్లో ఇటు సైడ్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ టేకింగ్ మై పర్టికులర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ మై ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ హ్యాండ్ ఐ హ్యావ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. సో ఆక్సిజన్ అనేది మనకు మాలిక్యులర్ ఫామ్లో ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? O2గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ O2 మాలిక్యూల్ దిస్ సైడ్, సో ఇటు సైడ్ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ కీప్ యాడింగ్ దోస్ 1/12th part of carbon atoms 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. సో ఈ మాలిక్యూల్, ఈ వెయిట్, this relative molecular mass of this oxygen is defined as the how many times this particular molecule is heavier than this 1/12th part of carbon atom. అంటే దీంట్లో నేను ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ కార్బన్ 1/12th part of carbon atoms ఎన్ని పార్ట్స్ వేస్తే ఆ మాస్ అనేది will get equal to this particular molecule of oxygen. So that is referred to as the relative molecular mass. So relative molecular mass is defined for a molecule, and it states that it is the relative mass of a particular molecule, that how many times a particular molecule is heavier than the 1/12th part of carbon atom. Understood? So this can be defined as relative molecular mass. So ఇక్కడ కూడా relative molecular mass, RMM అని డిఫైన్ చేస్తున్నాడు. అక్కడేమో అటామిక్ మాస్, ఇక్కడేమో మాలిక్యులర్ మాస్. సో దిస్ రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్, ఓకే, సో దిస్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఏ మాలిక్యూల్, molecular mass of a molecule whole divided by
1 by 12th part of carbon atom. So again, this here I will get mass of 1 by 12th part of carbon atom. So mass of 1 by 12th part of carbon 12 atom. ఈ కార్బన్ 12 ఆటమ్ని నేను 12 భాగాలుగా చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ వస్తే ఎన్ని పీసెస్ యాడ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్తో సమానం అవుతుందో దట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్. అండర్స్టూడ్? సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఐ టేక్ ఆక్సిజన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అని అడిగాను అనుకోండి. సో బేసికల్గా రిలేటివ్ అటామిక్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ వాట్ O2 మాలిక్యూల్, అంతే కదా. ఇది నాకు O2 మాలిక్యూల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇది O2 మాలిక్యూల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే సో బేసికల్గా దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు అరౌండ్ 32. సో మనం ప్రీవియస్ కేసులో చూడండి రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దిస్ వాజ్ జస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు 16. This is relative atomic mass of oxygen atom. So now we are talking about relative molecular mass. So మనం రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 32. దెన్ వాట్ కెన్ ఐ టెల్ మీ అబౌట్ ద రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్? సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ H2 మాలిక్యూల్. అంటే ఈ నంబర్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఈ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అనేది 32 సార్లు ఎక్కువ బరువుగా ఉంది ఇన్ కంపారిజన్ టు దట్ ఆఫ్ ద 1/16th పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కార్బన్ ఆటమ్. అంటే ఆ 1/16th పార్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ని నేను 32 వేసినట్లయితే దట్ మాస్ విల్ బీ ఈక్వలెంట్ టు మై 1 మాలిక్యూల్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? And now let's try to define from this what is the molecular mass. సో ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం అటామిక్ మాస్ని డిఫైన్ చేసామో ఇక్కడ కూడా మాలిక్యులర్ మాస్ ఇస్ అగైన్ డిఫైన్డ్ ఇన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో ఈసారి ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ద సేమ్ థింగ్, మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. సో హియర్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్, ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎలిమెంట్ అయినా ఉండొచ్చు, కాంపౌండ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది మనకు ఎలిమెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒక కాంపౌండ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎలిమెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ లైక్ హైడ్రోజన్ కావచ్చు, నైట్రోజన్ కావచ్చు, అలానే ఆక్సిజన్ కావచ్చు, ఫ్లోరిన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్. మరి కాంపౌండ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ కాంపౌండ్స్ లైక్ వాటర్, అమోనియా కావచ్చు, సిమిలర్గా HCl కావచ్చు, H2S కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కాంపౌండ్స్. ఈ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బీ, హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ యాజ్? జస్ట్ బై యూజింగ్ ద గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్. సో మనం గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ని ఎలా డిఫైన్ చేసాం? సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ of substance whole divided by mass of 1/12th part of carbon atom, ante kada. So now tell me something, can I write this as equal to, okay, can I write this? So this refers to nothing but molecular mass of a substance, right? So if this is referring to molecular mass, so ikkada this is referring to molecular mass. So can I write now molecular mass is equal to okay, this is equal to gram molecular mass into 1 AMU అని రాయొచ్చా? ఎందుకంటే this is again equivalent to 1 atomic mass unit. So molecular mass of a substance is defined as gram molecular mass into 1 AMU. So because this is just only it's only a number, so this do not have
no unit. This do not have any units. So is this clear? So now if this is the case, now gram molecular mass into 1 atomic mass unit. So this is how you will define it. So now if you want to define for oxygen, okay, so that means okay, oxygen can define cheyalante, can I write, okay, molecular mass. So molecular mass of, okay, sorry, I made a mistake here. So this is not gram molecular mass, relative molecular mass. And ikkada kuda this is RMM na. So here this is not GMM, this is RMM. My bad, I'm really sorry. So here this is the relative molecular mass. And ikkada kuda manaku vachedi entante relative molecular mass. What do you get here? This is again equal to relative molecular mass into 1 AMU. So relative molecular mass of oxygen, can I write this as equal to 32 into 1 AMU? So this is nothing but 32 AMU and rayacha. Yes. Alane, if I want to calculate the molecular mass of hydrogen, so molecular mass of hydrogen will be equal to, here molecular mass is 2, gram molecular mass is 2 into 1 AMU. So this is again equal to 2 atomic mass unit. Understood? So ila manam rayachu. And we know that what is the value of 1 atomic mass unit. So manaku telisina vishayam entante 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. Is this clear? Ila manam molecular mass of a substance ni kanukovachu. Okay. Now let's try to understand one more type of mass. So what if you are expressing this molecular mass in grams? Okay, that is gram molecular mass. So ఈ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, ఎలాగైతే గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ కేసులో నేను 6.023 into 10 to the power of 23 ఆటమ్స్ని వే చేసి ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ ఆటమ్స్ ఇన్ గ్రామ్స్, దాన్ని నేను గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ అని పిలిచాను. అలానే ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ వేయింగ్ 6.023 into 10 to the power of 23 molecules and if I'm expressing their weight in grams, then that is referred to as the gram molecular mass. So here I can write my gram molecular mass is defined as, so here gram molecular mass. So this is defined as mass of 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of a substance in grams, expressed in grams. This is known as gram molecular mass. Amainda? This is how you express the mass of 6.0 to the 10 to the power 23 molecules of. So let's say na దగ్గర ఒక substance ఉంది అనుకుందాం. Let's say I have a molecule. Okay. So let's say I have a molecule X. So I have a molecule and ఈ molecule యొక్క, okay, ఈ single molecule యొక్క molecular mass, okay, this has, I have a molecule which has molecular mass is equal to X అనుకుందాం. So the molecular mass of that particular molecule of a substance is X. The molecule of a substance is X అన్నాను. Okay. So ఈ molecule యొక్క mass వచ్చి X అన్నప్పుడు, so now I want to calculate the mass of 6.023 to the power of 23 molecules. So one molecule is weighing how much? So I have one molecule will have equivalent to X atomic mass unit. Correct? So one molecule will weigh X atomic mass unit. So this is nothing but
x into, okay, I'll just write it in a different x. I'll write x atomic mass unit. So this is x atomic mass unit. So this is nothing but x into 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. You know? So now I have to take this many molecules. So if I'm taking 6.023 into 10 to the power of 23 molecules, okay, inni molecules తీసుకున్నట్లయితే, then I will get the gram molecular mass of x. If this is the molecular mass of x, they're asking you gram molecular mass of this particular substance. What is this value they are asking you? Now to calculate this, what you did, ఒక్క మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ నేను తెలుసుకున్నాను. సో ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది? సో దిస్ విల్ బి అగైన్ ఈక్వలెంట్ టు x into, okay, x into 1.66 into 10 to the power of minus 24 into 6.023 into 10 to the power of 23 grams వస్తుంది. So this, I know that 1.666 into 10 to the power of minus 24 is nothing but 1 by 6.023 into 10 to the power of 23. So I already know that 6.023 into 10 to the power of 23. Okay, so this value, I'll write it here. 1 divided by this particular value is equal to 1.66 into 10 to the power of minus 24. So this is something I already have. So this gets cancelled. So appudu naku this many molecules yokka mass is nothing but gram molecular mass. So now my expression becomes, so gram molecular mass of substance will be equal to x grams. Ante this also tells me that if I'm expressing the molecular mass of a particular molecule of a particular substance in grams, that is nothing but gram molecular mass, and our mass will be equivalent to the weight of 6.023 into 10 to the power of 23 molecules. Understood? Okay, so here that means gram molecular mass, okay, this is nothing but, I can say, molecular mass of a substance expressed in grams. Kapacha? So let's say if I'm taking examples, oka oxygen ki chusanu anukondi. So gram molecular mass of oxygen will be equal to 32 grams. ఎందుకంటే ఈ 32 is nothing but the molecular mass of oxygen. That is something I have already calculated from the previous case. So molecular mass of oxygen is 32 AMU. So ఈ 32 AMU నేను in grams లో, if I am putting it, if it is expressed in grams, okay, so molecular mass of a substance, it's not expressed in grams, molecular mass of a substance into, sorry, I can write this as molecular mass of a substance into in grams. Molecular mass of a substance in grams ga rayachu. Okay, I don't mean that, you know, if this is the molecular mass, ఈ 32 ni if I'm converting into grams, I doesn't mean it in that way. So if the molecular mass is expressed in grams, ante ikkada if I'm converting this in grams, so taking the molecular mass of a substance in grams, then it is nothing but gram molecular mass. I don't mean that you have to convert it into grams. You have to express that in the grams. So molecular mass of a substance in grams, that means here if I have it in atomic mass unit, I will remove that atomic mass unit and I express that in the form of grams. Okay, so similarly, if I want to write, so I'll just give you one example. I don't want you to confuse. So here, molecular mass of hydrogen. So this is nothing but how much? 2 AMU. Okay, ఈ 2 AMU నేను గ్రామ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే 2 into 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams.
Do you think this value refers to the gram molecular mass? No. Do you think this is gram molecular mass? Gram molecular mass? No. This will always be only molecular mass. Idi tappu. Okay. But then what is the gram molecular mass of hydrogen? So this is just nothing but, so gram molecular mass of hydrogen is nothing but 2 grams. So this refers to what? This refers to weight of one atom. Okay. Whereas this refers to what? This refers to weight of 6.023 into 10 to the power of 23 atoms. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay. So don't forget this. Okay. Clear? Okay, fine. Let's try to understand what exactly is this gram molecule. So, eppudaina sare, how can I define this gram molecule in the sense? When I say I have 1 gram molecule of a substance, 1 gram molecule of a substance, అన్నాను అనుకోండి. So, this is nothing but, it is equivalent to, okay, this is again equivalent to, this is equivalent to gram molecular mass of the substance. So 1 gram molecule is equivalent to gram molecular mass of substance. So gram molecular mass of substance. Can I say again, this is equivalent to, this is equivalent to mass of 6.023 10 to the power of 23 molecules in, so mass of 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of substance in grams అని చెప్పచ్చా? Yes. So this is the meaning of gram molecule. ఓకే. సో ఎలా అయితే అక్కడ మనం గ్రామ్ ఆటమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద గ్రామ్ మాలిక్యూల్, సో ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ గ్రామ్ మాలిక్యూల్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్, సో గ్రామ్ మాలిక్యూల్, సో 1 గ్రామ్ మాలిక్యూల్ అంటే 1 గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, దాన్ని మనం 1 గ్రామ్ మాలిక్యూల్ అని పిలిచాం. సో ఇక్కడ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ మాలిక్యూల్స్, ఓకే, సో హియర్ నంబర్ ఆఫ్ gram molecules is defined as, okay, mass of substance whole divided by molecular mass of the substance. Molecular mass of substance. ఎలా అయితే మనం ప్రీవియస్ కేసులో వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ దిస్, ఇక్కడ కూడా మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు by just taking same thing. If I'm taking gram molecular mass of a substance as x, okay, then 1 gram molecule will be equivalent to x grams. Appudu 1 gram తీసుకున్నట్లయితే that will be equivalent to 1 by gram molecular mass. So appudu if I'm taking y grams of the given substance, that will be 1 by gram molecular mass into y. So if you look at this, this will again get you into this particular form. Understood? So manaku వచ్చే form మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. Okay, clear? Okay, so let's say I'm taking oxygen, so I have x grams of oxygen molecule undanukondi. I have x grams of oxygen. Okay, if they do not mention anything, you have to consider that as a molecule, ఎందుకంటే మనకు మామూలుగా ఆక్సిజన్ అనేది మాలిక్యులర్ ఫామ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. So if you have x grams of oxygen and if you are asked to calculate the number of gram molecules, so x gram of oxygen, can I write this is equivalent to
Number of gram molecules is nothing but mass of that particular substance, oxygen. Enni icharu ikkada? The same thing. This is given as x grams. Can I say x by molecular mass of oxygen enta? So we know that molecular mass of oxygen, okay, sorry, you have to take gram molecular mass of oxygen, not just molecular mass ante manaku that is expressed in AMU. So you have to write it as, the perfect definition would be gram molecular mass of oxygen. Gram molecular mass of oxygen. So gram molecular mass of oxygen enta you have already calculated. So how much is this? 32. So can I see that? Can you see here, gram molecular mass of oxygen is 32 grams. So if I have 32 grams, so I just substitute 32 here. Ante kada? So ikkada nenu 32 grams ni substitute chesinatlaite, okay, I will get the value as how much? X by 32 gram atoms. So x grams of oxygen will be equal to x by 32 gram molecules. Understood? The number of gram molecules ila calculate chestam. Is this clear? Understood? Okay, now let's try to understand the next concept, that would be, so ippati varaku manam atomic mass ante enti, molecular mass ante ento discuss chesam. Now let's try to understand little bit more about vapor density. Do you know what exactly is this vapor density? Have you ever heard of vapor density? So normal ga, you know how I used to learn, I learned in my childhood, okay, so my teachers, okay, but later my teachers taught me that, and this is how I understood. So నేనేమని అర్థం చేసుకునేవాడిని అంటే so here I remember this particular relation, that is, so molecular mass is equal to 2 into vapor density అనుకునేవాడిని. 2 into vapor density of the substance, అని నేను అనుకునేవాడిని. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ యూస్ టు రిమెంబర్. కానీ అప్పుడు నాకు నిజంగా తెలియదు how you are writing this molecular masses to into vapor density, because I don't know what exactly was vapor density. I believe this was when I was in my lower grade. అసలు నాకు అప్పుడు ఈ వేపర్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు. I was a small kid back then. I was an ICSE student. I had one of the awesome teacher. Okay, his name is Vishwanathan sir. I still remember him. He's an awesome teacher. He taught me this particular subject, chemistry, and that is where, you know, I really started enjoying the subject. Okay, I still remember him. So ikkada ee vapor density, okay, he taught me this because I had this when I was in my grade 10th, 9th and 10th, I believe. Okay, so what exactly is this vapor density? Asali vapor density entante, this is the density with respect to that of the hydrogen. So vapor density is defined as the ratio of density of a substance with respect to the density of the hydrogen. So this is how many times a particular substance is denser than that of the hydrogen. So this is the value. So vapor density here do not have any unit here. So vapor density has no unit. So this particular vapor density has no unit. This do not have any unit. Okay, mari molecular mass is equal to 2 into vapor density ela rastunaru sir? So here, how are you writing this, sir? Shall I tell you how am I writing this? I will show you. So here, vapor density of a substance is defined as, okay, I will write here, vapor density of a substance is defined as, okay, density of the substance at similar conditions of temperature and pressure. Okay, ఒక particular substance కి vapor density ఎలా calculate చేస్తామంటే, this is equal to density of substance by density of hydrogen, by density of hydrogen
అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ ఇవి రెండు కూడా దే ఆర్ మెయింటైన్డ్ అట్ సిమిలర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో సిమిలర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ temperature and pressure. Understood? So this is how it is defined as. So ఒకవేళ if I'm taking for, okay, if I'm taking gram molecule of a substance, okay, if I'm taking gram molecule of a substance, అంటే నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే వాటి యొక్క the I'm taking the number of units as same. So density is given by what? So density is nothing but mass by volume. So here density is equal to mass divided by volume. Okay, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'm taking this particular substance which is of 1 gram molecule. Okay, so 1 gram molecule అంటే that is nothing but 1 mole of a substance నేను తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నేను 1 mole of a substance తీసుకున్నట్లయితే ఓకే, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ లా దట్ సేస్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద గ్యాసెస్ అండర్ సిమిలర్ equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure will have same number of moles. అంటే ఇక్కడ నేను ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ని సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 mole ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ 1 mole ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్, దిస్ ఇస్ ద సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్. ఓకేనా, సో ఈ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్ నేను దీంట్లో తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్, అండ్ ఇంకొక దాంట్లో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఇస్ హైడ్రోజన్. ఓకే, వీటి యొక్క టెంపరేచర్స్ అండ్ ప్రెషర్స్ రెండు సేమ్ అనుకున్నాం. ఓకే, లెట్స్ సే హియర్ ఐ హ్యావ్ ప్రెషర్ పి, హియర్ ఆల్సో ప్రెషర్ పి, టెంపరేచర్ టీ, హియర్ ఆల్సో టెంపరేచర్ టీ. ఓకే, సో ఇక్కడ అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, ఈ ఎక్స్ అనే సబ్స్టెన్స్ అండ్ H2 అనే సబ్స్టెన్స్ కనుక సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఓకే, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావచ్చు, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ నేను తీసుకున్నట్లయితే వాటి యొక్క ఓకే వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈ సబ్స్టెన్స్ యొక్క లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ 1 mole ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 mole ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? సో 1 mole ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6.023 ఇంటూ 10⁻23 యూనిట్స్, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, కరెక్ట్, దిస్ ఆర్ దట్ మెనీ యూనిట్స్. సో డెన్సిటీ ఈస్ గివెన్ బై మాస్ బై వాల్యూమ్. సో లేదంటే లెట్స్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఓన్లీ 1 యూనిట్, ఓకే, ఒకటే యూనిట్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఒకటే యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ కూడా కంపల్సరీ సేమ్గా ఉండాలా, అంతే కదా. ఒక్క యూనిటే తీసుకుంటున్నా, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ యాజ్ సేమ్. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నాకు అవగాడ్రో లాస్ నుంచి వస్తుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ అవగాడ్రో లా అంటే, సో ఈ అవగాడ్రోస్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే, ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ all gases at similar conditions, under similar conditions of temperature and pressure will have equal number of particles, will have equal number of particles. అంటే దీని కాన్వర్స్ కూడా ట్రూ అనమాట. అంటే నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి తీరాల్సిందే యాజ్ పర్ ద అవగాడ్రోస్ లా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హియర్. ఈ ఎక్స్ అనే సబ్స్టెన్స్ లెట్స్ సే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 1 యూనిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను, ఓన్లీ
1 యూనిట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నా. సో 1 యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్, 1 యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ hydrogen at similar conditions of pressure and temperature will have the same volumes. Can I say at this particular condition, okay, at this particular condition, if the volume is V1 here, if the volume is V2 here, can I say that it implies, okay, this implies, so this implies V1 must be equal to V2 as per the Avogadro's law. అంతే కదా, అవగాడ్రోస్ లా ప్రకారం కంపల్సరీ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకుంటే వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ కూడా మ్యాండేటరీగా ఈక్వల్ ఉండాలి కదా. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకున్నానంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నట్లు. ఓకే, సో కంపల్సరీ నాకు వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో డెన్సిటీ ఈస్ గివెన్ బై వాట్, మాస్ బై వాల్యూమ్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఓన్లీ 1 యూనిట్ తీసుకున్నట్లయితే, సో 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విల్ హ్యావ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ మాలిక్యులర్ మాస్. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ నథింగ్ బట్ molecular mass of x whole divided by volume of x. So here volume of x, ఇక్కడ నేను తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ ఎంత, సేమ్ 1 యూనిట్ 1 యూనిట్. సో వాల్యూమ్స్ విల్ బి ఈక్వల్. సో 1 యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఉండే మాస్ వచ్చి మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ x, అంతే కదా. సో 1 యూనిట్ వేస్, సో 1 యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ x. The same thing, I am dividing this whole thing by molecular mass of hydrogen, okay, whole divided by the same 1 unit of hydrogen, this volume of hydrogen. If rendu equal kada na compulsory V1 is equal to V2. So this becomes what, my expression becomes what, so this becomes, this is equal to, okay, so this is equal to molecular mass of x whole divided by molecular mass of hydrogen, molecular mass of hydrogen molecule, correct. So now from this data, can I write here vapor density of a substance? Okay, from this can I write vapor density of a substance is equal to vapor density of a substance is equal to, okay, molecular mass of substance whole divided by molecular mass of hydrogen, molecular mass of hydrogen అని రాయొచ్చు కదా. మరి ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, what is the molecular mass of hydrogen? It is 2 atomic mass unit. So that means, can I write from this molecular mass of substance is equal to 2 times of, where 2 is the molecular mass of hydrogen, 2 into vapor density of substance, vapor density of the substance, correct. This is how we get this particular expression from. Okay, clear. So this is, to summarize this, we can write now molecular mass is equal to 2 into vapor density for a particular substance, for a particular substance. ఇలా వచ్చిందే ఇది, అర్థమైందా? సో ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్, okay, it is the ratio of the density of the substance by density to that of the hydrogen. Okay, so this is how you define the vapor density. Understood? Clear? So vapor density is defined like this. Okay, let's try to understand the next concept. That would be about mole concept. So mole ante ento telusa meeku? What do you know about a mole? So let's say
మీరు బనానాస్ కొనడానికి వెళ్ళారనుకుందాం. ఓకే, యూ వెంట్ టు బై బనానాస్ and you brought some bananas. Let's say you brought around 1 dozen of bananas. What is it? 1 dozen of bananas. What is the meaning of 1 dozen? దీని అర్థం ఏంటి? 1 dozen అంటే దాని అర్థం ఏంటి? Can I say 1 dozen is equal to 12 units? Correct? So ఎలా అయితే 1 dozen is equal to 12 units, so here also you have 1 mole. So what exactly is this 1 mole of a substance? So here 1 mole of a substance is defined as, okay, so here 1 mole of a substance, so 1 mole of a substance is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 units. This is the meaning of this. ఎలా అయితే 1 dozen of a substance is equivalent to 12 units అంటామో, ఇక్కడ కూడా 1 mole of a substance is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 units. Okay, so let's say I'm saying 1 mole of students. What is the meaning of that? So that means, can I say I'm referring to 6.023 into 10 to the power of 23 students? So similarly, let's say 1 mole of hydrogen atom. What is the meaning of 1 mole of hydrogen atom? That means I'm referring to atoms which are equivalent to 1 mole. So here 1 mole of hydrogen atom in the sense 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms. And can I say similarly 1 mole of hydrogen molecule అన్నాను అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు 1 mole. సో అంటే నాకున్న మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు 6.023 into 10 to the power of 23 units of hydrogen molecules. Did you understand this? So 1 mole of a substance is defined with respect to the number of units of that particular substance. Is this clear? So let's take few examples. Okay, so then if I'm saying 1 mole of hydrogen, 1 mole of hydrogen atom అన్నాను అనుకోండి, 1 mole of hydrogen atoms అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే this is equivalent to, okay, this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms. 23 hydrogen atoms. So this is the significance of this 1 mole. So let's say I'm saying, okay, 1 mole of hydrogen molecules అన్నాను అనుకోండి, 1 mole of hydrogen molecules అన్నాను అనుకోండి, అంటే దీని అర్థం ఏంటి? కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు, ఓకే, this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen molecules అని చెప్పచ్చా? 23 hydrogen molecules అని చెప్పచ్చా? Can I say this? Can I also say that, okay, ఇక్కడ 1 mole of hydrogen molecule అంటే can I also say that this is again also equivalent to, okay, can I say this is also equivalent to ఒక్క మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్లో మాలిక్యూల్, ఓకే, మనం హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ H2. సో ఈ H2లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి? సో నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 hydrogen molecule contain 1 hydrogen molecule, okay, contain 2 hydrogen atoms. So 1 hydrogen molecule contain how many hydrogen atoms? 2 hydrogen atoms. Antena? If this is the case, now from this can I write this is equivalent to 1 mole of hydrogen molecule is equivalent to 2 moles of hydrogen atoms and rayacha? Can I say this is equivalent to what? 2 moles of hydrogen atoms and rayacha? Can I write like this? Yes.
and that is nothing but 2 moles of hydrogen atom is nothing but 2 into 6.023 10 to the power of 23 hydrogen atoms, and it twice that of the 1 mole. So this is again equivalent to what? Can I write again? This is equivalent to, okay, this is equivalent to, okay, 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms. Correct? ఇలా రాయొచ్చు కదా? Okay, so this you can convert this moles, you can express this moles in different ways. Okay, let's try to understand from whatever we have learned till now. Okay, let's say I have 1 mole of an element. Okay, so 1 mole of an element X. So I have 1 mole of an element X అన్నాను అనుకోండి. So can I say this is again equivalent to, okay, 1 mole of an element X. So 1 mole of an element is X is equivalent to what? 6.023 into 10 to the power of 23 particles of X. So this particles of X, let's say they are atoms. So let's say this is 1 mole of an atom X అనుకుందాం. 1 mole of atoms X. So atoms of element X అన్నాను అనుకోండి. Of element X అంటే, so this is nothing but this is equal to 6.023 10 to the power of 23 atoms అని చెప్పొచ్చు కదా. So I know that, okay, so this is equivalent to, let me write it properly here. So this is equivalent to, this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of X. అంతే కదా? Can I say that this is again equivalent to, so ఇన్ని atoms నేను తీసుకున్నట్లయితే can I say that వీటి యొక్క this will be equivalent to gram atomic mass. This will be equivalent to gram atomic mass of X. Gram atomic mass of X ki equivalent అని చెప్పచ్చా? Can I say this? Yes. So this is equivalent to gram atomic mass of X. Can I say again this particular thing is equivalent to gram atom of X? So this is again equivalent to gram atom of X. So gram atom of X. Sorry. Gram atom of X అని చెప్పొచ్చు కదా? Yes. Now, how do you define this? Can I write, let's say, if whatever we have written now, let's take one example here. So now to define this, I will take an example of 1 mole of hydrogen atoms. So 1 mole of hydrogen atom. Can I say that this is equivalent to, this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23. 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of hydrogen. Atoms of hydrogen. And this is again equal to what? Gram molecular mass of hydrogen. So gram molecular mass of hydrogen is nothing but, sorry, gram atomic mass of hydrogen. Ante this is nothing but 1 gram. చెప్పొచ్చు కదా? Can I say this is equivalent to 1 gram, which is nothing but its gram atomic mass. Again, this 1 gram atomic mass is equivalent to 1 gram atom అని చెప్పొచ్చా? So this is again equivalent to 1 gram atom. 1 gram atom. Clear? So this is how you can express in different ways. Okay, let's say I'm taking 1 mole of molecules of an element X. So ఈసారి ఏం తీసుకుంటున్నానంటే 1 moles of molecules of an element X. So what am I taking?
1 mole of molecules of an element తీసుకున్నాను, element or compound of a substance. 1 mole of molecule of a substance తీసుకున్నాను. Can I say that this is again equivalent to, okay, this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23. This is again equivalent to what? 6.023 into 10 to the power of 23 molecules. 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of substance. If this is the case, and I write this is again equivalent to, okay, this is again equivalent to gram molecular mass of x. ఎందుకంటే ఇన్ని పార్టికల్స్ యొక్క మాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. దిస్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు gram molecular mass of a substance. So to write that, can I write this as gram molecular mass of substance? Okay, so now I can write this gram molecular mass of a substance is again equivalent to 1 gram molecule. This is again equivalent to 1 gram molecule. 1 gram molecule అంటే ఒకదాన్ని ఇంకొక ఫామ్లోకి ఇలా సింపుల్గా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. ఈ కేసులో సేమ్ 1 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటాను. ఈసారి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 1 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటాను. If I'm taking 1 mole of hydrogen molecule, that will be equivalent to what? 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of hydrogen, and this is again equivalent to 2 grams, which is nothing but gram molecular mass of hydrogen, 2 grams. This is again equivalent to 1 gram molecule. Understood? So ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లోకి ఒకదాన్ని ఒకటి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. Okay, so now to understand this better, okay, let's try to solve some few of the questions, so that will give you more clarity around this conversions. Okay, so మనం యూజ్ చేసేది ఇవే. మనం మొత్తంగా ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏవైతే రాసామో ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్ వీ విల్ బి యూటిలైజింగ్ ఓన్లీ దిస్. బై యూజింగ్ దిస్ వీ విల్ ట్రై టు మేక్ సర్టెన్ ఇంటర్ కన్వర్షన్స్. అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం మర్చిపోయాను. ఓకే, ఒకవేళ ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది, ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక గ్యాస్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఒకవేళ, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇఫ్ so ఒకవేళ if this x element is a gas, so if x is a gas, I'm writing here if x, this is equivalent to, okay, this is true, equivalent is true only if x is a gas. Okay, remember this very carefully. So if x is a gas, then that will be equivalent to 22.4 liters at STP. So at STP ante temperature is 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. దీన్నే మనం స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వలెంట్ టు 122.4 liters if x is a gas. అలానే ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, ఇఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఏ గ్యాస్, సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే if this particular substance is a gas, I'll write it like this. So this is again equivalent to, this is valid only when this is a gas. Okay, I'm writing it here.
if the substance is a gas, if substance is a gas, then this is again equivalent to 22.4 liters at STP. ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ STP అంటే ఏంటి? We are defining STP as 273 Kelvin and 1 atmosphere. సో దీన్నే మనం STP అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ బోర్డు మీద ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాత్రమే మనం ఉపయోగించి we will try to understand more about this moles by learning about certain examples. I will show you, I will teach you certain conversions. Okay, let's see certain conversions here. Okay, before we understand those conversions, do you remember I just told you one atomic mass unit ni manam ela derive chestanani chupistanani cheppanu kada. So we will just use the simple expression of moles. Okay, so nenu em chestunnanante one atom naaku telisina vishayam entante, if I have this carbon atom, okay, ఇది నా కార్బన్ ఆటమ్ అయినట్లయితే ఈ కార్బన్ ఆటమ్ నేను 12 పార్ట్స్ చేసినట్లయితే ఈ 12 పార్ట్స్లో నుంచి నేను ఒక్క పార్ట్ని తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. సో దిస్ వన్ పార్ట్, సో వన్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1/12th part of carbon atom. Carbon atom. So this is nothing but one atomic mass unit అని నేను చెప్పాను, కరెక్ట్? So 1/12th part of mass of carbon atom is one atomic mass unit. So this was found out to be 1.66 into 10 to the power of, so 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. So let's try to understand how did we arrive at this particular expression. Okay, so now to understand this better, to derive this, what I will do is, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, if I am taking, okay, listen carefully, if I am taking 1 mole of carbon 12, am I taking, if I am taking 1 mole of carbon 12, can I say this is equivalent to 6.023 into 10 to the power of 6.023 into 10 to the power of 23 carbon atoms, correct? Antena? Can I write like this? Yes, yes, I can write like this. Okay, and I have a one more conversion. Okay, this is equivalent to this much, this is equivalent to this many atoms, and I know that this many atoms will be equivalent to, what is the mass of this many atoms? This is nothing but gram molecular mass. Am I right? So this is again equivalent to, okay, this is equivalent to gram atomic mass of carbon, gram atomic mass of carbon. So by just using this particular equivalence, so ikkadunna chinna equivalency nenu upayoginchi, I can write what? So I can write that nenu ganuka 6.023, okay, nenu ganuka 6.023 into 10 to the power of 23 carbon atoms ni gani nenu తీసుకున్నట్లయితే, carbon 12 C12s ni nenu తీసుకున్నట్లయితే, that will have a mass of gram atomic mass which is equal to 12 grams. Tappacha? Can I say this will be equivalent to 12 grams? So if I am taking only one C12, okay, so that is equal to 12 grams. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, I am only taking one carbon 12. Can I say దీని యొక్క mass will be equivalent to gram atomic mass whole divided by 6.023 into 10 to the power of 23 అని చెప్పచ్చా? Can I say this? Yes. So this is equivalent to nothing but 12 whole divided by 6.023 into 10 to the power of 23 grams వస్తుందా? కరెక్ట్. సో ఒక కార్బన్ ఆటమ్ వెయిట్ వచ్చి ఇన్ని గ్రామ్స్ వచ్చింది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 1/12th part of కార్బన్ ఆటమ్?
ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కార్బన్ ఆటమ్ని 12 పార్ట్స్ చేస్తున్నా. సో 1/12th పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ ఆటమ్, 1 carbon 12 will be equivalent to 1/12th of this particular mass. So 1/12th of that particular mass will be 1/12 into 12 whole divided by 6.023 into 10 to the power of 23 grams. Can I write like this? 23 grams. And this is equivalent to 1/6.023 into 10 to the power of 23 grams. Okay. The value of this is nothing but 1 whole divided by 6.023 into 10 to the power of 23 grams ostadi. Okay. And do you know what is the value of that? So here నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 AMU atomic mass unit is equal to 1/12 into mass of C12 atom. And I have this value is equal to what? 1/6.023 into 10 to the power of 23 grams ఉంది నాకు. So this is nothing but 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. So this is how you get the expression for 1 atomic mass unit. Understood? Clear? Okay, now let's try to understand about this Low-Schmidt's number. So what exactly is this number? So this is defined for a gas. నా దగ్గర కనుక ఒక గ్యాస్ ఉందనుకోండి. Okay, so I have a gas, so which is equivalent to 1 ml. And ఈ particular gas is at standard temperature and pressure. So ante that is nothing but what exactly standard temperature and pressure? Ante 1 atmosphere and 273 Kelvin. If this is at standard temperature and pressure, then Low-Schmidt number is defined as the number of molecules that are present in the gas of 1 ml. So the number of molecules that are present in this gas, number of molecules present in 1 ml of a gas at STP. So this is known as Low-Schmidt's number. Okay. So ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? సో మనకు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటంటే ఏ గ్యాస్ అయినా సరే, ఓకే, ఎనీ గ్యాస్. సో నేను గనుక ఇఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ అట్ ఎస్టీపీ, ఓకే, అండ్ నేను 1 mole ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ని తీసుకున్నట్లయితే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హౌ మచ్ 1 mole ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నట్లయితే, ఈ 1 mole of a gas will be equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 particles of that particular gas. 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of the gas. Can I say that? So this is equivalent to this much. Okay, if this is what it is equivalent to, I'll use a different color. So if this is equivalent to this much, 6.023 into 10 to the power of 23 molecules, ante I know that at STP 1 mole of a gas will occupy 22.4 liters. Me gurtunda, we have actually learnt about this few minutes ago here. So నేను 1 mole of a gas, ఒకవేళ ఆ సబ్స్టెన్స్ కనుక గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉన్నట్లయితే ఈ 1 mole of a gas molecules will be equivalent to 22.4 liters at STP. సో నేను అదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ యూస్ చేసి ఐ విల్ రైట్ దిస్ అగైన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వలెంట్ టు, ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వలెంట్ టు 22.4 liters at STP. Correct? 22.4 liters at STP. If this is the case, from the data నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నేను 22.4 liters of a gas తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 22.4 liters of a gas అంటే, ఆర్ ఐ కెన్ జస్ట్ సే దట్ 22,400 ml of a gas will be equivalent to
That means it will contain 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of that particular gas. Can I say? Then how about 1 ml of this particular gas? So now if I'm taking only 1 ml of the gas, ఇక్కడ 1 ml of the gas తీసుకున్నట్లయితే this will be equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 22,400. So this will be the value of Loschmidt number. Loschmidt's number. Okay. So this is the value for Loschmidt's number. Is this clear? Understood? Okay, ఇలా మనం calculate చేయొచ్చు. We know that for any gas it is 22.4 liters. So this will be the same for any gas. This is the number, Loschmidt's number for any gas. That is 1 ml of a gas at STP. You have to specify that at STP. At STP. ఇలా మనం ఈ నంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. Okay. Now let's try to solve some few questions that are related to your mole concept. So your first question here, atoms in 0.635 grams of copper. So వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే the first question is about atoms in 0.635 grams of copper. So 0.635 grams of కాపర్ని తీసుకుంటే వాటిలో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ దట్ యూ ఆల్రెడీ నో. మనకు తెలిసిన విషయం, ఈజ్ దేర్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆటమ్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ అని మీరు ఆలోచించాలి. ఎస్, ఒక కాపర్ అనేది ఇక్కడ ఆటమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రామ్ atomic mass of a substance. So how much am I taking? If I am taking gram atomic mass of copper, gram atomic mass of copper. So this will be equivalent to, this will have 6.023 into 10 to the power of 23 atoms. So how do I know this? So from the expression for 1 mole, so this is nothing but 1 mole of copper. So 1 mole of copper will be equivalent to gram atomic mass of copper. So gram atomic mass of copper will be equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 atoms of copper. So if this is the case, so 1 gram atom of copper ante dan value enta? So that value will be around 63.5. Ante ikkada naku nenu 63.5 grams of copper ni తీసుకున్నట్లయితే 63.5 గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాపర్ని నేను తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో 6.023 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ ఆఫ్ 23 ఆటమ్స్ అయితే నాకు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, 0.635 గ్రామ్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి అనేది నాకు కావాలి. సో నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్ ఐ విల్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ 1 గ్రామ్. మరి 1 గ్రామ్లో ఎన్ని ఉంటాయో చూద్దామా. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ 1 గ్రామ్, మరి 1 గ్రామ్లో ఎన్ని ఉంటాయి, 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 63. So this will be the number of atoms in 1 gram. Ante kada? Correct. So if this is the case, now 0.635 grams lo enni untai into 0.635. So can I write my answer here to be 0.635 grams lo nakunde atoms ennante 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 63 into 0.635. Antena? So this is what I will get. And I have it as 63.5. Sorry, it is 63.5. So I have to mention here as 63.5. And kinda kuda ikkada naku vache value 63.5. Antena? Okay. So this is the value I will get. So now if this is the case, now how many times will this go here? I will divide by 1000 by 1000. So it is 635 by 635 into 100. So this will go 100 times. So if this goes 100 times and then cancel chesan anukondi, this whole thing will go 100 times. So now my value will amount out to be how much? 6.023 into 10 to the power of 21 atoms untayani cheppacha. Yes, this is how you will calculate. Instead of writing, I'll write it down.
that we can solve one more problem on the other side. Okay, so ఇక్కడ నాకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే my value will come out to be how much? So this will be around 6.023 into 10 to the power of 21 atoms అయితే నాకు ఉంటాయి. So this is how you actually figure out the concept of problems that are related to mole concept. So ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏం చేయాలంటే మనకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి దాంట్లో నుంచి we have to go to a relation what we have to find. So let's take one more. Next question. The next question చూసినట్లయితే molecules of water in 0.9 grams of water అడుగుతున్నారు. సో నాకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఐఎమ్ గివెన్ విత్ 0.9 grams of వాటర్లో హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. ద నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, అంతేనా? సో ఫస్ట్ థింగ్ 0.9 grams ఆఫ్ వాటర్. సో వాటర్ అనేది ఒక కాంపౌండ్. ఆ కాంపౌండ్లో మనకు ఆటమ్స్ ఉంటాయి, మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయా? ఆబ్వియస్గా మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు మాలిక్యూల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో నా దగ్గర ఒక H2O అనే ఒక్క మాలిక్యూల్, ఓకే, ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంటుందో నాకు కానీ తెలిసినట్లయితే ఐ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ దమ్. కరెక్ట్. సో నాకు నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్కి మాలిక్యూల్స్కి కానీ రిలేషన్ ఏదన్నా తెలిసినట్లయితే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో నౌ టెల్ మీ సంథింగ్. నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నేను గనుక, ఓకే, సో ఈ వాటర్ అనేది గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నాకు నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాట్ విల్ బీ 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of water ఉంటాయా? అంతే కదా? This many molecules of water. So this is the known expression between masses and gram molecules. So if this is in grams and this are number of molecules. So now if this is the case, so gram molecular mass of water ఎంత? సో నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే టు ఫిగర్ అవుట్ ద గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యాడ్ ద gram atomic mass of the each atoms that are present in the given molecule. So this is nothing but it is equivalent to, okay, so first దీనిలో 2 hydrogens ఉన్నాయి. So this is 2 into gram atomic mass of hydrogen plus 1 into gram atomic mass of oxygen. అంతే కదా? So now to have this, to add this, hydrogen యొక్క gram atomic mass ఎంత? Okay, sorry, hydrogen is existing as a molecule, na? Okay, but here it is, you're talking about the atoms. So ఇక్కడ ఒక్క atom గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దీనిలో 2 atoms ఉన్నాయి కాబట్టి this whole all this యొక్క molecular mass will be 2 times of the gram atomic mass of that hydrogen. Okay, I should not write H2 here. I'll only write hydrogen. ఎందుకంటే atomic mass గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కనుక only I will talk about hydrogen here, okay? So if this is the case, so I have gram atomic mass of hydrogen and gram atomic mass of oxygen. So atomic mass of hydrogen ఎంత నాకు? 1. So 1 into 2 is 2. Similarగా gram atomic mass of oxygen ఎంత? 16. 16 into 1 is 16. So 16 plus 2, 18. So gram molecular mass of water ఎంత వస్తుందంటే that will be equivalent to 18 grams. అంతేనా? ఇది 18 grams. అంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 18 గ్రామ్స్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో నాకు 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే ఉంటాయి. అంతేనా? సో 18 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ నేను తీసుకుంటే దాంట్లో నాకు 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటాయి. సో అదే కనుక నేను 0.9 గ్రామ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఐ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్. సో ఫస్ట్ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్ ఐ విల్ ఫిగర్ అవుట్ ఫర్ 1 గ్రామ్. మరి 1 గ్రామ్లో ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం. So if I'm taking only 1 gram of water, this will have 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 18 molecules untaya dintlo. So this will be the number of molecules in this. So now if this is the case, now tell me something, how about 0.9 grams now? ఇప్పుడు 0.9 grams లో మనం చూసినట్లయితే this will have 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 18 into 0.9. Then this is what I will get. So how many times will it go? So can I say this will be how much? So this will be 0.1 and 9 2s are 18.
correct? So this value will be, if it goes to the numerator, so what will I get here? The value will come out to be how much? 3.012 into 10 to the power of 22 molecules. Antena? This will be the number of molecules that are present in water. Did you understand this? సో ఇక్కడ ప్రతిసారి నేను ఎలా మొదలు పెట్టానంటే నాకు తెలిసిన చోటనే నేను మొదలు పెట్టాను. I always started from something that I already know. So first thing, remember this, always start from something you know. So always start with the relation you know. No, okay. This is something you have to keep in mind when you solve this problems that are related to mole concept. Okay. So let's look at one more problem. Okay. So inkoka problem chuddam. Atoms of hydrogen in 8.5 grams of water. వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ 8.5 grams of water. ఓకే. సో థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే నాకు 8.5 grams ఆఫ్ వాటర్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి అడుగుతున్నారు. హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్? సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. ఇక్కడ ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయో మనం కనిపెట్టాలి, అంతేనా? ఇస్ దిస్ రైట్? ఓకే, ఇస్ దిస్ ద క్వశ్చన్? ఎస్, 8.5 గ్రామ్స్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్, ఓకే, టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఆల్రెడీ నో. సో నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఓకే, సో నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే 1 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. హౌ మచ్ am I టేకింగ్? 1 mole ఆఫ్ H2O తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో 1 mole ఆఫ్ H2Oలో, ఓకే, సో దట్ విల్ హ్యావ్ హౌ మెనీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్? దట్ విల్ హ్యావ్ 17 grams ఆఫ్ వాటర్, అంతేనా? సో 17 grams ఆఫ్ వాటర్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, సో 1 mole ఆఫ్ వాటర్ నాకు ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి? కెన్ ఐ సే ఐ విల్ హ్యావ్ 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్? 2 moles of, are they asking number of atoms or moles of hydrogen? Sorry, yes, they are asking the atoms of hydrogen, number of atoms. So can I say in this it will have 1 mole of water molecules తీసుకున్నట్లయితే నాకు ఈ 1 mole of water molecules లో this will be equivalent to 17 grams of water, and ఈ 1 mole of water molecules లో నాకు 2 moles of hydrogen atoms ఉంటాయి, కరెక్ట్? కెన్ ఐ సే, ఎందుకంటే మనం వాటర్ని తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ వాటర్. సో ఒక్క వాటర్ మాలిక్యూల్లో నాకు ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 mole ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 6.023 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నేను తీసుకున్నట్లయితే, ఇన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నాకు 2 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయా? ఇన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో నా ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఓకే, నా వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ దట్ ఐ ఆల్రెడీ నో? సో ఇక్కడ 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ విల్ కంటైన్ 2 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. So this is again equivalent to 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాం చూడండి. 1 mole of water is equivalent to 17 grams. ఆ విషయం నాకు తెలుసు. నేను ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నానంటే ఐ నీడ్ గ్రామ్స్ ఆల్సో. సో గ్రామ్స్కి ఆటమ్స్కి గల రిలేషన్ నాకు కావాలి. సో నేను ఏంటంటే మోల్స్తో స్టార్ట్ చేశాను. సో ఈ 1 mole ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 grams ఆఫ్ వాటర్, అది నాకు తెలిసిందే. అండ్ ఐ నో దట్ 1 mole ఆఫ్ వాటర్ విల్ ఆల్సో కంటైన్, ఓకే, దిస్ ఆల్సో కంటైన్స్, దిస్ కంటైన్స్ 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms.
అంతే కదా. 1 మోల్‌లో నాకు ఇన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో నౌ కెన్ ఐ సే దట్ ఓకే లిజన్ టు మీ కేర్‌ఫుల్లీ. నేను ఈ వాటర్‌ని గనక 17 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే. హౌ మెనీ? వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్? 1 మినిట్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఫర్ యూ హియర్. సో ఈ వాటర్‌ని గనక నేను ఎంత తీసుకుంటున్నాను? సో హౌ మెనీ 1 మోల్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 18 grams. అంతేనా? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 18 grams. So if I am taking this 18 grams of water, so I know that 18 grams of water will contain 1 mole of water. So that means this contains how many hydrogen atoms? So this is equivalent to 1 mole. So 1 mole contains 2 hydrogen atoms. So it contains 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms. So I have to write contains, not equivalent. It contains this many 23 hydrogen atoms. Okay. So if this is the case, నాకు అడిగింది 8.5 grams లో అడిగారు. So if they are asking you in 8.5 grams, so first you have to figure it in 1 gram. మరి 1 గ్రామ్లో ఎంత ఉంటుంది? సో నాకు 1 గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ని కానీ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఆ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ కంటైన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms whole divided by 18. అంతే కదా. 16 plus 2 that is 18. So gram molecular mass of water is 18 grams. So divided by 18 వస్తుంది. So now tell me something. 8.5 grams. సో ఇప్పుడు 8.5 grams నేను తీసుకున్నట్లయితే 8.5 grams of water నేను తీసుకున్నప్పుడు this will contain 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 18 into 8.5. So this will be my answer. Understood? సో ఎప్పుడైనా సరే యూ స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ దట్ యూ ఆల్రెడీ నో. సో అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ 8.5 grams ఆఫ్ వాటర్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయని మనల్ని అడిగారు. సో నేను గ్రామ్స్కి హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్కి గల రిలేషన్ నాకు కావాలి. సో ఎన్ని గ్రామ్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయన్న రిలేషన్ నాకు కావాలి. సో నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ 1 mole ఆఫ్ వాటర్. సో 1 mole ఆఫ్ వాటర్ని నేను తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో 17 grams ఆఫ్ వాటర్కి ఈక్వలెంట్గా ఉంటుందన్న విషయం నాకు తెలుసు. ఓకే. సో అంటే నేను 17 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ 17 grams ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 mole ఆఫ్ వాటర్ కనుక దీంట్లో వాటర్లో ఒక్క వాటర్ మాలిక్యూల్లో నాకు 2 హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. సో నేను అప్పుడు 6.023 into 10 to the power of 23 ఆటమ్స్లో నాకు ఎన్ని ఉంటాయి? కంపల్సరీ 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 mole. సో 1 mole will have 2 moles of hydrogen atom. So ఈ 2 moles of hydrogen atom will contain 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms. Correct? So if this is the case, can I equate 17 grams of water లో నాకు 2 moles of hydrogen atoms ఉంటాయి. ఆ 2 moles of hydrogen atoms are also equivalent to 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 atoms. ఓకే. ఇవి రెండు ఈక్వలెంట్గా రాయొచ్చు. ఓకే. సో ఇది రెండు ఈక్వలెంట్ కావచ్చు. ఇది కంటైన్స్ అని రాస్తున్నా. సో వెరాస్ హియర్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ టు. దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు. ఓకే. సో దిస్ మెనీ గ్రామ్స్ కంటైన్ this many atoms. Now 1 gram will contain 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 atoms divided by 18. And then similarly 8.5 grams will contain into 8.5. సరే ఇలా వద్దు ఇంకా నేను సింపుల్గా చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ద బెస్ట్ వే ఈజ్ వాట్ యు నో. సో ఎప్పుడైనా సరే ద బెస్ట్ వే ఏంటంటే ఈ 8.5 grams ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో కనుక్కోండి. సో లెట్స్ సే ద అదర్ మెథడ్ ఐ కెన్ సే దిస్ యాజ్ దిస్ ఈస్ హౌ ఐ డూ యాక్చువల్లీ. నేను ఎలా చేస్తానంటే ఎప్పుడు ఇలా చేయను యాక్చువల్లీ. ఐ డోంట్ పుట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ అండ్ డూ. సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ మెథడ్ ఐ డూ ఇస్, నేను ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కదా, సో ఇక్కడ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్ని గ్రామ్స్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అనేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో 8.5 grams తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో H2O హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అనేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే
18 గ్రామ్స్లో 6.023 into 10 to the power of 23 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే 18 గ్రామ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మోల్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 18 గ్రామ్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మోల్ ఆఫ్ వాటర్. సో దీంట్లో నాకు ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అన్న విషయం నాకు తెలుసు. ఓకే, సో అప్పుడు సేమ్ నేనేం చేస్తానంటే సేమ్ 1 గ్రామ్లో నాకు ఎన్ని ఉంటాయి? ఇట్ విల్ బి 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 హోల్ డివైడెడ్ బై 18. సో అదే కనుక నేను 8.5 గ్రామ్స్ తీసుకున్నట్లయితే సో నాకు 8.5 గ్రామ్స్లో నాకు 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 హోల్ డివైడెడ్ బై 18 ఇంటూ 8.5 వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చింది నాకు నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. వాట్ ఆర్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ నాకు వచ్చింది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ 8.5 గ్రామ్స్. కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు ఒక్క మాలిక్యూల్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి? 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ అప్పుడు ఇన్ని మాలిక్యూల్స్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి? ఒక మాలిక్యూల్లో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్నిట్లో ఇట్ విల్ బి 2 ఇంటూ దిస్ మచ్. సో నాకు వచ్చే ఆన్సర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? మై ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వలెంట్ టు ఓకే మై ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్, my final hydrogen atoms will be equal to 2 times of this particular value. Understood? ఎందుకంటే this implies molecules. సో ఇలా నేను 2 సార్లు చేస్తాను. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ హౌ ఐఎమ్ మోర్ యూస్ టు ఇట్. సో లేదు అని అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ లుక్ అట్ ద కన్వర్షన్స్. ఎప్పుడైనా సరే యూ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ దట్ యు నో. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా సరే నాకు వీటిలో దీనికి గల రిలేషన్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని మీరు తెలిసినట్లయితేనే యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ సాల్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సాల్వ్ 3 questions, right? Okay, so now if you can see mass of single atom of sulfur. So what is the mass of single atom of sulfur? Okay, if you want to calculate in grams, so మనం గ్రామ్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ గ్రామ్స్? సో నౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మాస్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆటమ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై 4th క్వశ్చన్. సో ఈ 4th క్వశ్చన్కి మాస్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆటమ్ ఆఫ్ సల్ఫర్. సో దట్ మీన్స్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అడుగుతున్నారు అంతే ఇక్కడ. సో అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఏంటి? 32 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. అంతే కదా? దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ వాస్ ఆఫ్ 1 మోల్ ఆఫ్ సల్ఫర్. 32 గ్రామ్స్ రాశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్. ఇఫ్ యూ రైట్ 32 గ్రామ్స్, ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 32 గ్రామ్స్ అన్నారనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ ఎ రాంగ్ థింగ్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈక్వల్ టు 32 గ్రామ్స్. సో దిస్ ఇస్ మాస్ ఆఫ్ 1 మోల్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇస్ 32 గ్రామ్స్. కానీ ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ 1 సింగిల్ ఆటమ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇస్ 32 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో దీని కనుక మనం గ్రామ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 32 ఇంటూ 1.66 into 10 to the power of minus 24 grams. So this will be the value of mass of 1 atom of sulfur. Okay, clear? So similarly, mass of single molecule of carbon dioxide. So mass of single molecule of carbon dioxide అడుగుతున్నారు. సో సింగిల్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నేను తీసుకున్నట్లయితే 1 CO2 నేను తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నాకు ఒక కార్బన్తో పాటుగా 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్? ఒక కార్బన్తో పాటు 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు ఇఫ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఇన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ ఫస్ట్, సో దీంట్లో 12 ఒక కార్బన్ కాబట్టి దిస్ విల్ హ్యావ్ 12 అటామిక్ మాస్ యూనిట్. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ ఈక్వలెంట్ టు 12 AMU ప్లస్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి 16. 16 2s are 32. So it has 32 AMU. అంటే టోటల్ 44 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్ ఇన్ ద గ్రామ్స్, సో నాకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 44 ఇంటూ 1.66 ఇంటూ 10 to the power of minus 24 grams వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ ఫిగర్ అవుట్ the number of grams of the weight of 1 CO2 molecule. Understood? So 1 CO2 molecule mass
This is the value. Understood? Clear? Okay, let's solve one last question. The remaining 7, 8, 9, 10 will be your homework. Okay, you can try to solve those questions, and I will address this in the next session also. Before we start the next session, these 4 things I will address. Okay, so let's solve the sixth one. 200 milligrams of carbon dioxide minus 10 power 21 molecules of CO2. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, I will tell you what they are doing in the sixth question. So 200 milligrams of CO2. So they are asking for the sixth question 200 milligrams of CO2. Okay. So 200 milligrams low minus how many number of atoms they are they are subtracting here. The number of atoms subtracted are 10 power 21 molecules of CO2. So 200 milligrams of CO2 లోంచి 10 power 21 10 power 21 molecules of CO2 ని subtract చేస్తే how many molecules, that is what you have to find. ఇక్కడ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ మిగులుతాయి అనేది మనకు తెలియాలి. ఇక్కడ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ మిగులుతాయి అనేది మనకు తెలియాలి అని అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో ఈ 200 మిలీగ్రామ్స్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నాయన్న విషయం మనకు తెలియాలి. సో నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. ఓకే, సో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ 200 మిలీగ్రామ్స్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, అంతే కదా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో దీన్ని ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ నో మాస్కి నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి గలకి ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా అన్న విషయం తెలియాలి. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఒక మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఒక మాలిక్యూల్లో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ CO2 నేను తీసుకున్నట్లయితే దిస్ విల్ హ్యావ్, ఓకే, ఈ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ CO2 నేను తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మోల్. సో 1 మోల్ అంటే దీంట్లో నాకు నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ CO2 ఉంటాయి అన్న విషయం నాకు తెలుసు, అంతేనా. సో ఈ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ CO2 ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ గ్రామ్స్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 44 grams ఆఫ్ CO2. అంటే నేను 44 grams CO2ని తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో నాకు 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉంటాయి, అంతే కదా, రైట్. మరి 1 గ్రామ్లో ఎంత ఉంటుంది? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ ఇన్ 1 గ్రామ్, మరి 1 గ్రామ్ ఆఫ్ CO2లో నాకు ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయంటే 6.023 ఇంటూ, okay, we'll do one thing. So before we calculate it in grams, let's convert this 44 grams into milligrams. So first thing, manaku, can I say 1 milligram is equivalent to 10 power minus 3 grams? So can I say that from this, ikkad nunchi, can I write 1 gram is equivalent to 1000 milligrams and rayacha? Milli ante 10 power minus 3, ante kada. 10t ante 10 power minus 2. So milli ante 10 power minus 3. So I am writing here 10 power minus 3 milligrams. If this is the case, can I write here 44,000 milligrams of CO2 will contain 6.023 into 10 to the power of 23 molecules. Ante kada? So now tell me something. 1 milligram lo ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు నాకు? సో 1 milligram నేను చూసినట్లయితే 1 milligram ఆఫ్ CO2లో నాకు 6.023 ఇంటూ 10 power 23 హోల్ డివైడెడ్ బై 44,000 ఉంటుంది, అంతే కదా. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 44,000, అవునా. దెన్ టెల్ మీ సంథింగ్, అప్పుడు 200 milligrams ఎంత ఉంటుంది? ఇంటూ 200, అంతే కదా. సో నౌ ఫ్రమ్ దిస్ కెన్ ఐ రైట్ 200 milligrams will contain, okay, 1 milligram into 200, so 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 44,000, okay, 44,000 into 200 into 200, write this properly in milligrams. This is 200 milligram. So 200 milligram లో నాకు ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో దట్ మీన్స్ లెట్ మీ క్యాన్సిల్ దిస్ అవుట్.
So that will be amount, how much? 2 zeros will go. So this will be 220. Okay, so ఈ value నాకు 220 వస్తుంది. So if it is 220, can I write this whole thing as 6.023 whole divided by 2.2 into 10 power 23 whole divided by 10 square. ఇలా రాయొచ్చు కదా. So this will be something 3 point something. So this will amount out to be 3.01 something like that into 10 to the power of 21 వస్తుందా? కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ యాజ్, సో ఈ 200 mg of CO2 will have 3.01 into 10 power 21. Okay, and I have minus 10 power 21 molecules of CO2. అంతే కదా, CO2. Can I say this will be equivalent to 2 into 10 power 21 molecules CO2? అంతే కదా. So this will be the left out number of molecules. Can I say this is my answer here? ఎందుకంటే this value will be 3.23 is a 3 point something into 10 power 21 వస్తుంది. So then this will be the value for me. So here it's not moles, you have to write as molecules. Okay, understood? So ఎప్పుడైనా సరే you have to start with something that you already know. I'm telling this again, I'm stressing this out again. మీకు తెలిసిన రిలేషన్ నుంచే ఎప్పుడు మీరు మొదలు పెట్టాలి. నాకు ఏ రిలేషన్ ఇచ్చారు, ఏ రిలేషన్ కనుక్కోమంటున్నారు. సో ఈ రిలేషన్ నేను కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆ చైన్ని నేను ఎలా ఫామ్ చేయగలను అన్న విషయం మీకు తెలియాలి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ మోల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ మోల్ కాన్సెప్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. కానీ ఒక్కటే ఒక విషయం ఏంటంటే పీపుల్ యాక్చువల్లీ వెన్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ యూ డోంట్ గెట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వన్ థింగ్ టు ద అదర్. సో నాకు గ్రామ్స్ ఇచ్చారు, మాలిక్యూల్స్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, గ్రామ్స్ ఇచ్చారు, వాల్యూమ్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి. నాకు ఈసారి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇచ్చారు అట్ ఎస్టీపీ, హౌ టు ఫిగర్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ యూ ఆల్రెడీ నో, దెన్ కమ్ టు ద సంథింగ్ అన్నోన్. సో ఫ్రమ్ నోన్ టు అన్నోన్. ఓకే, రిమెంబర్. సో నెక్స్ట్, this concludes this session of mole concept, atomic mass and molecular mass, and I hope you understood this particular session. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే, ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా సరే, you can always comment in the comment section. I always actually go through your comments always on a daily basis. I go through your comments. ఏవైనా comments ఉన్నట్లయితే, if that is something I have to address in the class, for sure I'll address in the class. లేదనంటే మీ కమెంట్ సెక్షన్లోనే కంపల్సరీ మీరు అడిగిన దానికి నేను కంపల్సరీ దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తాను. I will address you with your name. Okay, thank you so much. I'll see you in the next session. Until then, take care. Bye bye.